concepts. Because all we know that data mining is the process of fetching wonderful or useful knowledge from the already existing database or data repository or a data warehouse. Okay. Yesterday, we have seen about the statistical description of the data. So, how to measure the central tendency? That measures can be done by using the mean, median, mode, and mid-range, and how the data is spread. Okay, spread in the given table. That spread is termed as a dispersion. That can be determined by using this range, quartile, interquartile, 5 number summary, box plots, and all. And also, variance and standard deviation will also be used in order to say the dispersion of the data. And some of the popular categories in order to display the data fetched are all quantile plots, histograms, and scatter plots. So we saw about this mean, median, mid-range, and all. Mean, as you know, it's nothing but the average. But in this case, we have seen a special case where if a weight is associated along with the particular data, then the formula is different. X bar is equal to summation of xi into wi divided by the total sum of the weight. Okay, so that's the weight associated along with a particular data. But the problem in mean is that it is very sensitive towards outlier. The solution for that is the trimming of the higher and the lower extremes. And mode we saw, the mode we are having varieties of modes, bimodal, unimodal, and all. Range is nothing but the lowest and the highest difference is the range. Quartile is if you divide the total spread of the data into four parts, then that will become a quartile. Okay, the central part is nothing but the median. The difference between the 75th and the 25th percentile is nothing but the IQR. And the 5 number summary, in case of this previous case, we did not concentrate about this minimum and the maximum. But the minimum and the maximum is included, then it is termed as what? The 5 number summary. If the same 5 number summary if the same 5 number summary is given in the format of a box plot, a box, and then it is considered as a box plot. Sorry. And also we saw about the scatter plot, okay, histograms and all. So those are all used for displaying your data graphically. Okay. Right. So this is a box plot where the minimum Q1, median, Q3, and maximum will be represented. 1.5 into IQR is nothing but the formula which is used to find the outliers. And after that, the variance and the standard deviation. Then graphic display can be done by using this quantile plots and histograms, also scatter plots. So, okay. How many of you joined? See, only 38. Why? The time is going to become 10:40. Representative, Yes, ma'am. what is this, Sanjay? Only 37, 36 have joined. Ma'am, What is the reason? I put message in the WhatsApp group, ma'am. This is too bad. Who are all your faculty advisors? Ma'am, Purani, ma'am, Okay, Umadan sir, Aishwarya, ma'am. okay, I'll inform them. Okay, fine. In today's class, we are going to talk about this data similarity and data dissimilarity. Normally, this data similarity or dissimilarity is used when we are grouping the data into clusters. Suppose several varieties of data are there, and I'm just plotting those data in a 2D space. Okay, in a two-dimensional graph, I'm just plotting. So, depending upon some property or the similarity, I will group the data into what some groups, or else I can say
These are all clusters. Okay, using some similarity between these data, I'll form clusters. Okay, so the data which is not at all coinciding with any of these clusters will be considered as what? The outliers. That day I gave you a credit card example. Okay, these outliers will be used for finding out the fraud detection or fraudulence operations. So, this data similarity and dissimilarity is basically used for clustering the data or in order to find out the outliers. Okay. எதுக்காக இது படிக்கிறோம்னு புரியுதா பசங்களா? டேட்டா சிமிலாரிட்டி டிசிமிலாரிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது எதுக்காகன்னா இப்போ வந்து நம்ம டேட்டாவெல்லாம் வந்து நம்ம குரூப் பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப குரூப் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு பிஹேவியர் எல்லாத்துக்கும் காமனா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் ஒரே குரூப்ல போடுவேன். அந்த காமன் பிஹேவியரை தான் நான் சிமிலாரிட்டின்னு சொல்றேன். என்னெல்லாம் சிமிலாரிட்டி இருக்கு அந்த டேட்டாக்குள்ள அப்படிங்கறத நான் பார்க்கணும். அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் போறோம். இதுக்கு பேர் வந்து டேட்டா சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிசிமிலாரிட்டி கான்செப்ட் விச் இஸ் பேசிக்கலி யூஸ் இன் கிளஸ்டரிங் ஆஃப் த டேட்டா ஆர் இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் த அவுட்லயர்ஸ். அவுட்லயர்ஸ்னா தெரியும். இந்த சிமிலாரிட்டி அண்ட் இதுல வந்து எதுவுமே கோயின்சைட் ஆகல அப்படின்னா அது ஒரு தனி டேட்டா யூனிக்கா நடக்குது ஒரு விஷயம். அப்ப யூனிக்கா நடக்கிற விஷயம் நம்ம விட்டுற முடியாது. அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டிரான்சாக்ஷனா இருக்கும். அது வந்து மெயினா இந்த ஃப்ராட்லன்ஸ் டிடெக்ஷன்ல தான் இது யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த இன்னைக்கு கான்செப்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ திஸ் டேட்டா சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிசிமிலாரிட்டி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ப்ராக்சிமிட்டி மெஷர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so several operations or several algorithms are available for clustering the data. But before going for this clustering of the data by using algorithms, mainly they are using some data structures in order to represent the data. The first method is a data matrix representation, and the second method is the dissimilarity matrix data structure. The data matrix is basically a matrix. இப்போ ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுதான் நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா டேட்டா மேட்ரிக்ஸ். A table will contain what? Some rows and columns. It will contain objects and attributes. Okay, so the objects and the attributes representation is termed as a data matrix. But what I am going to concentrate here is this dissimilarity matrix, which is very helpful in order to find this similarity between the data. ஓகேவா? இப்போ எதுக்காக இது படிக்கிறோம்னு புரியுதா பசங்களா? எஸ், clear? Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yeah, okay. ஏ ஆடிபிள்னா சொல்றீங்க, எதுக்காக படிக்கிறோம்னு கேட்டா எஸ் நோ சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே. Please, ma'am. Yes. Okay, first the data matrix I already told you. In a table we will be representing the records. Okay, the record is comprises of what? The objects and the attributes. ஒரு record எடுத்துக்கிறோம். It will have what? Some columns and it will have some rows. ஒரு டேபிள்ல இதெல்லாம் இருக்கும். இதை தான் நான் ஒரு ரெக்கார்டுன்னு சொல்றேன். பேசிக்கலி திஸ் இஸ் a record. Okay, the same table is represented in the form of a matrix, then it is termed as a data matrix. Okay, so object by variable structure. Okay, it represents an object with three variables. Okay, objects na ஒரு person, அந்த personோட age என்ன, height என்ன, weight என்ன, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா these are all variables. So the mere designation for this matrix is x11 and so on to xif to 1p, and n objects, okay, and the p variables. So it's represented in the form of xn1 and so on to xnf and so on to xnp. This is a data matrix. And the next one is the dissimilarity matrix. I'm calling this as dissimilarity matrix and not similarity matrix. It is dissimilarity. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது பேர் வந்து dissimilarity matrix. Okay, or this is also considered as object by object structure. For example, I'm going to compare two data. ரெண்டு டேட்டா இருக்கு, அதை நான் கம்பேர் பண்ண போறேன். ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளவு டிசிமிலாரிட்டி இருக்கு அப்படின்னு நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். ரெண்டு எவ்வளவு சிமிலர்னு பார்க்க போறது இல்ல, ரெண்டு எவ்வளவு டிசிமிலர்னு பார்க்க போறேன், எவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறேன். That variation is represented in this matrix called as a dissimilarity matrix. Okay, right. So I'll take one pair. That pair of object will be applied with some formula. The formula will be giving out some results. Okay, depending upon the result, I'll say whether both are dissimilar or not. Similar word use பண்ணலப்பா, dissimilar. So this is actually either this dissimilarity matrix will have upper triangle or a lower triangle, but this is a popular representation where you will be using only a lower triangular matrix. இப்போ என்ன அர்த்தம்? First I'm going to compare one data with another data.
This is data number 1, this is data number 2, this is data number 3, and so on to n data I am having. With that, 1, 2, okay, and then 3, 4, and so on. Suppose I'm going to compare a data with the same data அப்படின்னா அதனோட dissimilarity என்னப்பா? ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கிறேன், அது அதோடவே கம்பேர் பண்ணா என்ன நடக்கும்? சிமிலரா இருக்குமா டிசிமிலரா இருக்குமா? It will be similar. Similar. Therefore the dissimilarity value is 0. Will you agree? You see the intersecting point of 1 comma 1 of the row and the column, the value is 0. What does it mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு டேட்டாவை அதே டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பா சிமிலரா தான் இருக்கும், டிசிமிலாரிட்டி இருக்காது. அப்ப அதனோட வேல்யூ இஸ் 0. Okay, then they'll be applying what some formula in order to find out this d of 2 comma 1. The second data is compared with the first data. The dissimilarity between the second data and the first data will be represented by using some numerical quantity. Okay, for that some formula you can apply. Okay, no problem. And the same thing, 2 and 2 is 0. Similarly, 3 and 1 will be compared, 3 2 3 3 3 4 3 5 and so on will be compared. Why I am not representing anything in the upper triangle? Can anyone say why the upper triangle is blank? Hey, நான் கேக்குற கொஸ்டின் புரியுதா? நான் ரெண்டு டேட்டாவை கம்பேர் பண்றேன்டா, ரெண்டுத்துக்குள்ள எவ்வளோ வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றதை தான் இங்க நான் நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டியா ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறேன். ஓகேவா? அப்படி பண்ணும்போது ஜீரோன்னு ஒரு வேல்யூ இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு அர்த்தம். பிகாஸ் the dissimilarity between the data with the same data is what? 0. இப்போ இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்? செகண்ட் ரோ வாங்க, d of 2 comma 1 செகண்ட் டேட்டாவையும் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவையும் கம்பேர் பண்றேன். அதோட டிசிமிலாரிட்டி வேல்யூ என்னவோ அதை நான் அங்க வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே, அது ஒரு நியூமெரிக்கல் குவான்டிட்டி. இதே மாதிரி இப்ப அப்பர் ட்ரையாங்கிள் பாருங்க. அப்பர் ட்ரையாங்கிள் வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? எதுவுமே ரெப்ரசென்டே பண்ணல, எல்லாமே பிளாங்கா இருக்கு. ரீசன் என்னன்னு கேக்குறேன். Because we are comparing the second data and the first data in the lower triangle itself. Yes. So second data is compared with the first data is here. The same thing I will be representing here as d of 1 comma 2. Okay, same value I will be getting, yes or no, right? அதனால தான் என்ன பண்றேன், 2 comma 1 இங்க 1 comma 2, but the numerical quantity will be same, right? So it's a over work, therefore I am not using it. Okay, and the same thing I have represented here. D of I comma j is the difference or the dissimilarity between the objects I and j. It is very close to 0 when they are similar. Okay, when they are so similar, they'll be close to 0. So d of ij is actually equal to d of ji. Therefore, I am not representing this upper triangle. And d of I comma I is equal to 0 because the same value, okay, same data, if it is compared, then it will become 0. From this, you can represent the similarity also. The similarity can be given as 1 minus d of ij. Okay, all will be represented in the form of a probability value. The probability is 1 minus d of ij. If I use, then how similar the objects are, that can be represented very easily. Okay, from these two things, so the similarity between the objects can be represented in two forms. I told you, two data structures we are using. One is a data matrix, another one is a dissimilarity matrix. Basically, this dissimilarity matrix we are going to use up to 50 unit. Okay, right, fine. So this data matrix is a two-mode matrix. Why? I'm calling this data matrix as a two-mode matrix and dissimilarity matrix as a one-mode matrix. What is the reason? நான் கேட்குற கொஸ்டின் புரியுதா பசங்களா? டேட்டா மேட்ரிக்ஸை நான் டூ மோட் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்றேன், ஆனா டிசிமிலாரிட்டி மேட்ரிக்ஸை நான் ஒன் மோட் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்றேன். ரீசன் என்னன்னு கேட்குறேன். டேட்டா மேட்ரிக்ஸ்ல நான் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What I will be representing in data matrix? It is a mere table representation, yes or no? It will have two dimensions. What are all they? The objects and the attributes. The objects and attributes. Attributes will be there. So we'll be representing the objects and the attributes in the data matrix. Therefore, it is two mode. But in case of the dissimilarity matrix, we are comparing only the data. The objects alone we are comparing. இங்க attributes objects compare பண்றோம், கரெக்டா? ஆனா இங்க objects மட்டும் தான் compare பண்றோம்.
Will you agree? We are comparing only objects. Yes or no? Yes, ரெண்டு ma'am. ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள Yes, இருக்க ma'am. சிமிலாரிட்டி என்னன்னு தான் நான் பார்க்க போறேன். அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒன் மோட் மேட்ரிக்ஸ் தான். கரெக்டா? ரைட்? Therefore, dissimilarity matrix is termed as one mode matrix. Okay? Right. Fine. Ipo, I told you in order to form some clusters, we are just using what? The representation of data in a graph. Okay? In order to represent the distance between the 2 points, இப்போ நம்ம analytical geometry எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஒரு கான்செப்ட். The distance between 2 points can be easily represented by using one formula. What it is? இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு x1 y1ன்னு பேர் வைப்பேன். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு x2 y2ன்னு பேர் வைப்பேன். அப்படின்னா the distance between these 2 points, what is the formula? Root of x1 minus x2 the whole square. ஒரு 2-dimensional ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒய். ஃபைன். எக்ஸ் வேல்யூஸ்லாம் இங்கே இருக்கும், ஒய் வேல்யூஸ்லாம் இங்கே இருக்கும். இப்போ ஒரு பாயிண்ட் நான் இங்கே ப்ளாட் பண்ணுறேன், இது ப்ளாட் பண்ணுறேன். இது வந்து சம்வாட் இது சும்மா யூ ஜஸ்ட் சே இட் இஸ் 1,5. திஸ் இஸ் 5,5. 5, okay, 15. The distance between these 2 points can be easily formed by using 5 minus 1 the whole square and 15 minus 5 the whole square. That will be represented in the form of a root. Yes or no? And then use more distance between these 2 points. Yes or no? Amma dane? Yes, ma'am. Adada nama ipo ingiyum panna porom. So the distance measures are very very important between what these 2 points. So the distance between any 2 points or any 2 attributes, if I am just calling this particular data as an attribute, okay, that attribute, first attribute is x1 y1 and the second attribute is x2 y2. The distance between these two can be represented by using square root of mod of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. What does it mean? Always we are observing a non-negative quantity. எப்போதுமே positive quantity தான் எனக்கு அவுட்புட்டா வரும். கரெக்டா? ஆமா தானே? Will you agree? Because mod we are just using. Yes, x2 minus x1 போட்டாலும் x1 minus x2 போட்டாலும் என்ன ஆகும் அங்க? Will be getting only a positive quantity. Is or no? Yes, ma'am. Okay. So in general, it's not only the comparison of 2 attributes. We can go for n number of attributes also. So for that, the formula is root of mod of x1 minus x2 the whole square, y1 minus y2 the whole square, z1 minus z2 the whole square. In mari, n amount of attributes or the variables you can represent for this distance formula. Okay, fine. So if the same that is this distance formula is applied in different varieties of variables, what are all the types of variables we have observed? என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Different set of variables. What are all the types of objects we have studied? We have qualitative and quantitative. Yes, qualitative Under and quantitative. qualitative, we have nominal, ordinal, and binary. Okay. Under numeric, we have interval scaled, Ratio scale, ratio discrete, scaled, and continuous. Okay, fine. Very good. So if it is of an interval scaled variable, as you know, it is a numerical quantity. Okay, in the numerical quantity, if the same distance formula is used, then how it can be measured? Okay, that we are going to see now. In case of this interval scaled variables, the same distance formula can be applied in 3 ways. Okay, 3 distance measures are used in numerical quantities. The first is the Euclidean distance, second is the Manhattan distance, and third one is the Minkowski distance. In case of Euclidean distance, is a normal formula. This is x minus x the whole square, x1 minus x2 the whole square, plus x2 minus x3 the whole, I mean xi2 minus xj2 the whole square. The same formula we are applying. But in case of the Manhattan distance, the root and the square were cancelled each other. And now we are just using what? x1 minus, I mean xi1 minus xj1, xi2 minus xj2 plus and so on to xit minus xjp. In this manner, we are just using. Okay, in the same formula, it is modified in this manner. Instead of power 1, 2, they are just using q. That's all. Okay,
q and the whole to the power of 1 by q. This is actually what Minkowski distance formula. So these three distance measures were used popularly in numerical quantities. Okay, numerical variables are irunda. The distance between the points can be measured by any one of these three measures. அப்படின்னு சொல்றாங்க. Now tell me, when I apply q is equal to 1 in this formula, what it will become? Manhattan distance. Very good. It is a Manhattan distance. Will you agree that it is a Manhattan distance? Because power 1 போட்டோம் அப்படின்னா இங்க 1 1 1 1 ஆயிடும், 1 by 1 nothing, so it will become a Manhattan distance. So I can say that Minkowski is a general formula for any kind of distance formula. It is Manhattan. When q equal to 2, what it will become? இப்போ இது பவர் 2 போடுறேன், q is equal to 2, here also 2, here also 2, power 1 by 2 போடுறேன், what does it mean? It will become Euclidean distance. Euclidean, yes. The reason why is anything power 1 by 2 can be given in the form of what? Root. Will you agree? Adane? Power 1 by 3 in that it is a cubic root. Amma adane? Yes, ma'am. Okay, right? அப்போ 1 by 3 இருந்தா cubic root s சொல்றவங்க 1 by 2 இருந்தா it's square root னு ஏன் சொல்ல மாட்டீங்கற பசங்களா? Right. Fine. Now the Euclidean Manhattan distance will satisfy this following conditions. Always will get positive results. Okay, no non-negative value you can observe. And distance between the same object is always zero. இப்போ ஒரு object இருக்கு, அதே object அதே distanceல கண்டுபிடிக்கணும்னா there is the object is not at all moving from that point. அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து zero. And ij equal to ji, say you know that. Okay, இது நம்ம similarity and dissimilarity matrixலயே பார்த்திருக்கோம். This is symmetric. நான் distance between ij calculate பண்ணாலும் ji calculate பண்ணாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான். Okay, and the distance between dij is lesser than or equal to dih plus dhi. What does it mean? It's a triangular equality. Now I'm going to calculate the distance between these 2 points. Okay, இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நான் distance calculate பண்ண போறேன். In between one point I'm having where I'll be calculating first this distance as d1 and this distance as d2. Okay, and also I'm calculating the distance between this point and this point as d. Always this d will be equal to the addition of these 2 points. Will you agree? ஆமா தானே? இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸை ஒரே நேரத்தில் கால்குலேட் பண்ணாலும் நடுவுல பிரிச்சு ரெண்டு பார்ட்டா கால்குலேட் பண்ணாலும் ஒன்று தானே? ஆமா தானே? அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. It will be always lesser than or equal to. Sometimes இங்க இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட் it will be always lesser than or equal to this dih plus dhi அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. This is a triangular inequality. So these are all the conditions the Manhattan and the Euclidean must satisfy. Okay, take a problem. Given two objects represented by tuples. Given two objects represented by tuples. What do you mean by tuple? A row. The row of the table. Okay. So ரெண்டு object value கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So 22, 1, 42, 10, 20, 0, 36, 8. Compute the Euclidean distance between two objects, Manhattan distance between these two objects, and Minkowski distance between these two objects. Come on, what is the formula for the Euclidean distance? Tell me. Euclidean distance formula, and now I'm calculating this Euclidean. Euclidean formula and d of ij equal to what? What is the formula? Root of xi1 minus xj1 the whole square plus xi2 minus xj2 the whole square. Yes or no? Right? Same thing. So what you will be doing here? So straight away I'm just applying this formula. The things are 22, 1, 42, 10 and then 20, 0, 36, 8. Anyone calculated this value? This is the root of 22 minus 20 the whole square plus 1 minus 0 the whole square plus 42 minus 36 the whole square
plus 10 minus 8 the whole square. What is the value? 22 minus 20, 2 whole square plus 1 whole square. 42 minus 36 the whole square. 42 minus 36 என்னப்பா? Am I audible? 6 ma'am. 6. And 10 minus 8? 2. 2. So what is the value totally you are getting here? Root of? Okay, the question கேட்டது. Root of 45. So what is root of 45? 6.708. 6.708. Okay, so the distance between these two row is nothing but 6.708, which is given by this Euclidean distance. அப்ப நீங்க ஒரு 2D ஸ்பேஸ்ல இந்த டேட்டாவெல்லாம் பிளாட் பண்ணீங்கன்னா இந்த டேட்டாவும் இந்த டேட்டாவுக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ இருக்கும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேட்டாவை இந்த இடத்துல பிளாட் பண்றேன், இந்த டேட்டாவை இந்த இடத்துல பிளாட் பண்றேன். ஒரு கிளஸ்டருக்கு மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். 5 அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா, அப்போ இதனோட டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 6.708 இருக்கு. அப்பனா இது ரெண்டும் வேற வேற கிளஸ்டர்ல இருக்குன்னு ஐ கேன் கம் டு த கன்க்ளூஷன். வில் யூ அக்ரி? வில் யூ அக்ரி? ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு. So the distance between these two objects is very high, but my cluster will form only with 5 centimeter of this radius or diameter னு சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோயே. அப்போ இது அதை விட தள்ளி இருக்கும்போது ரெண்டும் வேற வேற கிளஸ்டர்ல இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஓகே, will you agree? Right? In this way, this Euclidean distance will be helping me to find out the cluster. Okay. The next one, what is the next question? What is the next question? Manhattan distance. Manhattan distance formula என்ன? Manhattan distance formula No is square. replacing the square roots and squares. Squares by That's using nothing. 1. That's all. Okay. So that So is the answer is Manhattan. 45. 45. அப்படியா? Yes, right. Square வராதே. Oh, square வராதுல்ல. There is no square. Yes or no? So the distance between these two can be given by using, அப்பனா எப்படி எழுதணும் அது? 22 minus 20 plus 1 minus 0 11. plus 42 minus 36 plus 10 minus 8. What is answer you are getting? It is 2 plus 1 plus 6 plus 2. ஆமா தானே? 11. Okay? Right? So in this way also you can fix, you can find out the distance between the 2 points. Okay. What Minkowski is saying for the same set of data? Minkowski எப்படி formula? Okay, இந்த இடத்துல I did not give what is the Q value. Okay, compute with the Q value is equal to 3. Q value கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம compute பண்ண முடியும். Yes or no? What is the formula for the Minkowski schema? See the formula? Xi minus xj the whole power q, the whole to the power of 1 by q. ஆமா தானே? I hope everyone is busy with the working. Sir, no? அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay. So the first data is, okay, 22 minus 20. 22 minus 20 the whole power 3 plus 1 minus 0 power 3 plus 42 minus 36 to the power of 3 plus 10 minus 8 to the power of 3. So 22 minus 20 is 2, 2 to the power of 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8 plus 1 plus either 42 minus 36, what is the value? Is 6, okay? 6 6 36, 36 into 6? 216. 216 plus this is again what, 8 to the power of 1 by 3, correct? What is the value you are getting here? 8 plus 9. Cube root of 233. Okay, cubic root of 233. 233 அப்படியே கொஞ்சம் கால்குலேட்டர்ல போடுங்க. பவர் 1 by 3 போட்டா எவ்வளவு கிடைக்குது? 6.153. 6.153. So the Minkowski distance is saying value as 6.153. See, it is not essential that in the for application Euclidean தான் யூஸ் பண்ணணும்,
இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு மென்ஹாட்டன் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் அப்பான் திஸ் 3. அது வந்து நம்மளோட மைனரை பொறுத்து தான். ஓகே, ரைட். ஸோ பட் பாப்புலர்லி நவடேஸ் தே ஆர் யூசிங் வாட் திஸ் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் அலோன். அதுதான் அனாலிட்டிக்கலி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால நம்ம அந்த யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸை தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றாங்க. அதை தவிர்த்து இதுவும் யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஃபைன். Okay, the next is actually proximity measures for the nominal. What do you mean by nominal? Come on, tell me. Nominal க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. அதுக்கு பேர் என்ன? Categorical. Categorical. Okay. இப்போ என்னோடது நம்பரா இல்ல அப்படின்னா அந்த attribute-க்கான similarity, dissimilarity எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம்? What is this dissimilarity matrix? Dissimilarity matrix எப்படி இருக்கும்? You will be having what? 0 first and then d of 2 comma 1 0, then d of 3 comma 1 3 comma 2 0 and so on. So what is the d of ij? இப்போ நான் சொன்னேன்ல d of 2 comma 1 னா என்ன, இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? Okay, that formula is given here. The measure can be given by using this formula. It's called as a proximity measure. So it is d of I comma j is equal to p minus m divided by p. What is p? P is nothing but the total number of variables. எத்தனை வேரியபிள் இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னன்னா p. Okay, m is the total number of matches between I and j. I and j இருக்கு ரெண்டு வேரியபிள் வேல்யூ, ரெண்டுமே பாரு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் a categorical வேல்யூ, ரெண்டுமே வந்து வேல்யூ வந்து a a அப்படின்னு இருக்குன்னா the similarity between, that is the match between these two things is 0. ஓகே, ரெண்டுமே மேட்ச் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அப்ப என்னது, எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மேட்ச் இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னன்னா திஸ் எம். ஸோ ஹவு மச் மேட்சஸ் தேர், அதுதான் வந்து எம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் இட். இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். The problem is the object identifier is given, some medical test is going on, the test one results is given in the form of a code. கோட் ஏன்னா அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் சிவியாரிட்டி வச்சிருப்பாங்க, பினா ஒரு சிவியாரிட்டி, சினா ஒரு சிவியாரிட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த மெடிக்கல் டெஸ்டோட ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க இங்க. ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபையர் இஸ் 1 2 3 and 4 and test 1 is having some nominal value, code A, code B, code C and code A. This is the thing. So compute the dissimilarity matrix அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, dissimilarity matrix we need to compute. What is the dissimilarity matrix? Dissimilarity matrix is given here. 0, 2, 1, 0, 3, 1, 3, 2, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 0. இது ஏன் நான் 4 ஓட நிறுத்திட்டேன்? Come on, tell me. How many rows are there? Come on, tell me. How many rows? There are 4 rows. 4 rows. We have 4 object identifiers. 4 objects. Therefore, this is object number 1, this is object number 2, this is object number 3, and this is object number 4. Okay, so 1 with 1, when I compare, that will become 0 because there is no dissimilarity between 1 and 1. ஏவை ஏவோடவே கம்பேர் பண்ற, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது தான் ப்ராப்ளம் அரைசஸ். 2-வை 1ஓட கம்பேர் பண்ண போறேன், 2ஓட 2 கம்பேர் பண்ணும்போது dissimilarity is 0. 3 4 I'm just taking. Okay, suppose if we have one more row called as 5, then you have to increase the number of rows in this dissimilarity matrix. அதே மாதிரி ஒரு காலம் கம்மியா இருக்கு, ஒரு வேல்யூ கம்மியா இருக்குன்னா அக்கார்டிங்லி யூ ஹாவ் டு அட்ஜஸ்ட் த dissimilarity matrix size. புரிஞ்சுதா? எஸ், கிளியர் வித் திஸ்? எஸ் மேம். ஓகே, நம்மளோட டேட்டா செட் கொடுத்துருக்க செட்டோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட dissimilarity matrix-ஐயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிக்கணும். ஓகே, ஃபைன். இப்போ இதுக்கு நம்ம dissimilarity matrix போலாம். First I need to compute what? D of 2, 1. Okay, here I told you P is nothing but what? P is what? What I told about P? P na என்னன்னு சொன்னேன்? Total number of variables. Yes or no? எத்தனை attribute இருக்குப்பா இதுல? How many attributes are there? Only one attribute I am taking. Yes or no? It's a nominal attribute I am taking. Therefore, here for this problem, the P value is equal to 1. Will you agree? ஆமா தானே? எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட் தான் பி. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நான் ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட் தான் யூஸ் பண்றேன், நாமினல் ஆட்ரிபியூட். ஓகேவா? அதனால பி வேல்யூ இந்த இடத்துல 1, ஒன்லி 1 ஆட்ரிபியூட் ஓவர் ஹியர். அண்ட் ஆல்சோ எம் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் த நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ். ஒரே வேல்யூவை அதே வேல்யூவோட கம்பேர் பண்றோம், மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது 1. ஓ, இந்த இடத்துல மேட்ச் சொல்லிட்டேன், சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகுது, ஏ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா அது 1.
A is not equal to B அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் அதை ஜீரோன்னு வச்சுப்பேன். ஓகேவா? ரைட், fine. So that is the match. Now I'm going to calculate this d of 2 comma 1. D of 2 comma 1. That is the object 2 is compared with the object of 1. So what is the formula? P minus m divided by p. What is p? P is the total number of variables. Total number of variable is 1, so 1 minus கீழே 1 வரும். M is the total number of match between 2 and 1. 2 1 பாருங்க, this is A, this is B. Is there is any match between A and B? ஏக்கும் பிக்கும் ஏதாவது மேட்ச் இருக்கா? ரெண்டும் வேற வேற, கரெக்டா? therefore it is 0. ஓகே, ஓகேவா? Okay, ma'am. Okay, therefore the value is equal to 1 over here. Similarly, can you say what about this 3 comma 1? 3 comma 1, this is as usual 1 minus something by 1. So now what is the thing between 3 and 1? 3 and 1 both are matching? No, ma'am. No. So the answer is same, which is equal to 1. Again, d of 3 comma 2 I am going to calculate. 3 and 2 you compare. Both are same? No, they are different. Yes or no? Therefore the answer is 1. Yes or no? Same than a? Yes, ma'am. Okay. Similarly, I am calculating d of 4 comma 1. 4 comma 1 to calculate 4 க்கும் 1 க்கும் பாருங்க, both are A and A. இந்த பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு டெஸ்ட் ரிசல்ட் A வந்திருக்கு, இந்த பேஷண்ட்டுக்கும் டெஸ்ட் ரிசல்ட் A வந்திருக்கு, கரெக்டா? அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வியாதி, கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. therefore how you will be calculating? This is P minus M by P. P is only one variable I am comparing. The match is perfectly matching. Divided by 1, which is equal to what? 0. Therefore, no dissimilarity between these two patients. ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வியாதி இருக்கு. Okay, fine. Come on. D of 4 comma 2. 4 with 2 you compare. Both are different. Yes or no? Both are different. தான் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்தது? 1. 1. Similarly, d of 4 comma 3. 4 க்கும் 3 க்கும் என்ன difference பாருங்க? 4 and 3 both are different. Yes or no? Therefore it is 1. So when I substitute all these values in the given matrix, okay, this matrix can be given here as the dissimilarity matrix. So how I can give? This is 0, again it is 1 0. Yeah, இது 1 0. This is d of 2 comma 1. 2 comma 1 is 1, again here it is 0. D of 3 comma 1 is 1, 3 comma 2 is 1, and then 3 comma 3 is 0. Then 4 comma 1 is 0, 4 comma 2 is 1, 4 comma 3 is 1, and here it is 0. Why Sri Sarini is joining from some other Sri Sarini இல்லையா அதுல? Ma'am, sorry ma'am, joined by mistake ma'am. Okay, fine. Okay, from this dissimilarity matrix, what I can say patient number 1, patient 2, patient 3, patient 4. இதுல இருந்து நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? patient 1க்கும் அதே patient 1க்கும் there is no dissimilarity. But now you see here 2 and 1 are dissimilar. ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற வியாதி வந்திருக்கு, அதனால டாக்டர் அதை பத்தி அவங்களுக்கு தனித்தனியா தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். But now you observe here the patient 4 is coinciding with the patient 1. It shows that both the patients are having the same test result, up same kind of disease they are having. So the doctor can treat these two patients in the same manner. Okay, clear? ஏன்னா இது வந்து dissimilarity matrix, கரெக்டா? How dissimilar they are அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க 0 இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் பசங்களா? Similar. They are similar to each other. That's all. Okay, fine. Clear with this? புரிஞ்சுதா? இப்படிதான் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து ரெண்டும் சிமிலரா டிசிமிலரானு இப்படிதான் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். எஸ், கிளியர்? கிளியர் வித் திஸ்? Clear, ma'am. Okay, fine. If suppose if the data is having, or if the table is having multiple varieties of data, mixed attributes, இப்ப நாம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா கேட்டகரிக்கலா இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, தட் இஸ் இட்ஸ் அ ஜெனரல் மேட்ரிக்ஸ்.
This is dissimilarity matrix. It is general, but the formula for this D will be different for each varieties of the objects. Okay, ஒரு type of attribute க்கும் அது ஒரு மாதிரி மாறும். இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண இந்த ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா, இது வந்து கேட்டகரிக்கல்கான ஒரு ஃபார்முலா. But now if the variable is of mixed types, okay, என்னோட டேபிள் வந்து mixed typeல கொடுக்குறாங்க. நிறைய டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு டெஸ்ட் ரிசல்ட்டும் ஒரு மாதிரி இருக்கு. One test result is giving out categorical values as output, but one test result is giving some numerical value as output. Okay, so some of the test results will be giving some rankings. Okay, rank 1 2 3 அப்படி பிரிச்சிருப்பாங்க டேட்டாவை. ஸோ அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to use different formula called as it's dissimilarity for attributes of mixed types. Okay, அப்ப அந்த டைம்ல நான் யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா இதுதான். Summation of f is equal to 1 to p del of ij to the power of f dij to the power of f divided by the same formula, summation of f is equal to 1 to p into del ij to the power of f. Okay, here if the variable or if the value of the variable is missing, then this del ij to the power of f is equal to 0. And if it is also binary value irundhalum, this del ij value is equal to 0. Else I'll take this del ij value as 1. Okay, and so DIF ij of f is computed depending on the type of f. F is nothing but the type of the variable. A variable may be nominal, or it will be what, categorical, or binary, any kind of variable it will be. F is a numeric value, then the formula is xif minus xjf divided by max h into xhf minus min h into xhf. Okay, and h is what that when I'm just explaining about the problem, you will be coming to know what is this h, f, x, everything you will be knowing. And if it is a nominal or a binary, the value will be equal to 0 when they both are equal, if equal to 1 when they are different. And if it is an ordinal variable, then I have to convert that ordinal value into some rank. Okay, the rank can be computed by using this formula. Just note down the formula, that's enough. But when I'm just explaining the problem, I'll explain what is this R, M, F, I and all. Okay, right. Tomorrow we'll see what is the problem on this dissimilarity for the attributes of mixed type. Okay, fine. Today what we saw? So today we saw about the clustering of the data. When we are just working on the clustering, the data can be grouped by using some behaviors. அப்படின் previous classல எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன். அப்ப behaviors சொல்றாங்க அப்படின்னா it's nothing but what, how similar they are. Okay, how similar they are. The similarity can be determined by using this data similarity and dissimilarity methods. So mainly the clustering algorithms will operate on two kinds of data structures. One is a data matrix, another one is a dissimilarity matrix. So in case of the data matrix, the table itself is converted in the form of a matrix. You can observe n number of rows and p number of columns. So it is a two-mode representation where you are using rows and columns. But the dissimilarity matrix is a one-mode representation where you will be comparing the objects alone. Therefore, you will be observing only the lower triangular matrix. And the dissimilarity matrix will say how different they are. Okay, so if you are observing a 0, then you can say that they are similar to each other. If you are observing some numerical quantity, that is the difference between those two objects. So depending upon that, you can say the object is similar or not. Okay, and similarity measure can be done by using similarity is equal to 1 minus the dissimilarity. Okay, and the distance, there are three types of distance measure in order to calculate the distance between the two data in a two-dimensional space. So the distance formula, as you know, this is a general formula, but this formula has been modified for the numerical values by using three measures: Euclidean, Manhattan, and Minkowski. There is no restriction that you have to use this formula alone for this kind of application. No such restrictions are there. You can use any kind of formula, but the popular methodology is Euclidean distance. And Manhattan distance is also called as a city block distance. The reason why is that in majorly in the plans city plans the distance between the blocks can be easily measured by using this Manhattan distance. And the formula தான் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. அதனால இத வந்து city block distance அப்படின்னு இன்னொரு பேர்லயும் கூப்பிடுறாங்க. And also Euclidean distance is also termed as supremium distance.
அண்ட் செபிஷேவ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சில மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. செபிஷேவ் தட்ஸ் generalized formula of the Minkowski distance is nothing but the Chebyshev, which is actually derived from this Euclidean distance. இந்த மாதிரி சில ஹிஸ்டரி ஜியாகிரபிலாம் இருக்கு இந்த ஃபார்முலாக்கெல்லாம். அதெல்லாம் நீங்க விக்கிபீடியால கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, பட் த திங் விச் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் அஸ் அலோன் ஐ ஹவ் கிவன் ஹியர். ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபார்முலால Q equal to 1 and 2 அப்ளை பண்ணீங்கன்னா that will become Manhattan and Euclidean. That is nothing but the Minkowski. So the Minkowski, sorry, the Euclidean and the Manhattan will be satisfying some what formula. இந்த ஃபார்முலாஸ்ல இல்ல ஃபார்ம்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா தான் அது கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம், அது பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் தென் அதே மாதிரி அந்த டிசிமிலாரிட்டி மெஷர் ஒரு கேட்டகரிக்கல் குவான்டிட்டியா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது நாம எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. So d of ij is equal to p minus m by p, where p is the total number of variables available in the given set of data and m is the number of match. If a match is happening, then that should be represented as 1. If match is not happening, then that is represented as 0. So அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸை கம்ப்யூட் பண்ணி இதுலேருந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். ஓகே, டுமாரோ we can see how the mixed type of attributes can be handled in this dissimilarity matrix. Okay, let's take attendance. பாரு 49 பேர் தான் இருக்கீங்க. ஏன் நிறைய பேர் ஆப்சென்ட் ஆறீங்க பசங்களா?